Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hispanos de todo el mundo. Soy Isidoro, la cara visible de Hispanos contra Leyenda Negra. Hemos tenido por primera vez, esta es nuestra sexta entrevista y hemos tenido un pequeño percance, con lo cual vamos 1,5 minutos de retraso. Perdonadnos, espero que no haya sido mucho. Bueno, como sabéis, nuestra misión es simplemente la de verter un poquito de luz en toda esta maliciosa e intencionada leyenda negra que nuestros enemigos de siempre han arrojado sobre España durante tantos siglos. Tantos siglos que hasta hoy en las aulas de España y de toda Hispanoamérica siguen, bueno, Hispanoamérica y de la hispanidad en general. No nos olvidemos de Filipinas y tampoco de Guinea Ecuatorial. Siguen vertiendo tanto odio, mentira, tergiversación de la historia, que incluso los estudiantes de los colegios e institutos no saben su verdadera historia. Y si no conoces tu historia, ¿cómo vas a amarla? Imposible hacerlo. Esa es nuestra misión aquí. Aportar un pequeñito grano de arena. Tampoco tenemos grandes pretensiones, pero sí, por lo menos, con datos, no reescribir, pero sí reinterpretar o por lo menos releer la historia que tanto se nos ha negado a hacer durante tanto tiempo, porque al final no sé por qué nos hemos creído la leyenda negra. Los hispanos, como todos los demás, hemos abrazado la única verdad de nuestros enemigos, la pérfida albión, holandeses y compañía. Y bueno, pues aquí estamos hoy, pensando que todo lo que hicimos lo hicimos mal, que todo lo que hicimos lo hicimos diferente a los imperios anteriores a nosotros, cuando fue justo exacto, sí, hicimos diferente a los imperios anteriores a nosotros, pero para bien, no para mal. Nosotros fuimos los que nos paramos a pensar si lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo correctamente, si era humano, si era cristiano, si era católico, haber descubierto un nuevo continente e intentar explorarlo, intentar expandir los territorios españoles, que no colonizar ni explotar las tierras aquellas. Recordemos que 100 años más tarde del descubrimiento habían 700 ciudades fundadas por los españoles, sino simplemente ver qué se hacía con este choque cultural que inevitablemente estaba ocurriendo. Recordemos que hablamos del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando se produce la mayor expansión, y hablamos de una época en la que los derechos de guerra eran simplemente hacer esclavos a los territorios que se conquistaban, y eso no lo hizo España. De hecho, la reina católica se llama por algo, por sus creencias se replanteó muy profundamente el hacer las cosas de forma cristiana, y creo que por eso nos odian muchos tan profundamente. Hablemos de la izquierda, la masonería y demás. Lo que queremos simplemente es una pequeña reconquista cultural, si me lo podéis permitir, decirlo de esta forma, y lo hacemos a través de nuestra página de Facebook, donde somos casi 13.000, 12.700. Tenemos un grupo privado que está casi a la par, unos 3.000 en Twitter, poco más de 500 en Instagram, donde acabamos de empezar esta aventura, y en YouTube, donde colgamos los vídeos tras estos directos y donde podéis disfrutarlos pues más tranquilamente y sin tener que estar pendiente del horario. Ya sabéis cómo funciona esto. Si no compartís, si no le dais a me gusta, si esto se queda entre nosotros, somos un puñado. Pero si realmente lo hacemos una mancha de aceite, que lleguemos cada uno a nuestro pequeño rinconcito particular, todo suma, toda piedra hace pared, y al final quizá alguien nos escuche y quizá alguien se plantee que, oye, pues sí, la historia habría que contarla como fue, sin leyendas negras, sin leyendas rosas, simplemente como fue, pero dándole valor a la gente que tuvo el valor de hacer lo que hizo. No fue fácil hacer la primera globalización, no fue fácil cruzar un Atlántico, llegar a América, cruzar América, llegar al Pacífico y establecer una red comercial con el núcleo en la Nueva España, en lo que es hoy México, bueno, mucho más allá de México. La Nueva España era mucho más grande que México, pero desde ese núcleo, llegar a Asia y conectar Europa con Asia a través de América. Creo que debemos de quitarnos todos esa leyenda negra, esa depresión traumática de sentirnos victimizados unos por conquistadores y otros por conquistados. Somos todos hermanos y hoy tenemos una persona con nosotros que es la primera vez que lo vamos a hacer bilingüe, es la primera vez que vamos a hacer estas entrevistas en español y en inglés. Perdonadme si no lo hago tan bien como quisiera, voy a hacer el mayor de los esfuerzos en intentar traducir preguntas y respuestas para Daniel Ortiz. Obviamente su nombre nos dice que es hispano, es la 14ª generación estadounidense de Santa Fe, Nuevo México, y se
expresa mejor en inglés y vamos a hacer este esfuerzo para que todos nos entendamos. Es don Daniel Ortiz, porque el don es importante. Si buscas Daniel Ortiz van a salir muchos en la red. Si buscas don Daniel Ortiz es su marca y es como lo vas a encontrar perfectamente si buscas sus libros o su documental. Es un autor estadounidense galardonado, con el prestigiosísimo Premio Internacional Latino Book Award, que se lo concedió a su libro How to Achieve the American Dream Without Losing Your Latin Soul, Bridging the Gap Between Two Worlds. Algo así como cómo conseguir el sueño americano sin perder tu alma latina, y es un puente entre dos mundos, que cubre el hueco entre dos mundos. Igualmente es miembro del Forbes Coaches Council, es prestigiosísimo. Y, bueno, el actualista está inmerso en la finalización de su último proyecto en defensa de nuestro legado hispano en Estados Unidos mediante la producción y dirección de un documental llamado Hispanic America, The Untold Story. América Hispana, la historia no contada. Pero sin más dilación, porque sé que he llegado con un poquito de retraso y que a mí me escucháis siempre lo mismo, vamos a introducir a don Daniel, que lo tenemos ahora mismo en pantalla. Hello, Daniel. How are you? No, your mic is off. Can you turn it on? Microphone. Oh, there yeah. you go. Buenos días. Buenos días. Good to hear you. Any Spanish word that comes from your mouth is just more than welcome. Que bueno, habla un poquito de español. Mejor Bien, en inglés, pero after 14 generations, we lose a little bit of the español. Sí, después de 14 generaciones se pierde un poco el español. Lo estaba contando. I was just telling that you're the 14th generation, but your roots are from Spain. Sí, claro. I believe this is okay. I just to tell you what I said in the introduction is that you are the 14th generation. You are an award author. Your book that was award with the International Latino Book Award was How to Achieve American Dream Without Losing Your Latin Soul. Sí. Y también digo Latin, pero también español, o hispano, soul. Hispano, es porque aquí vivimos en dos mundos, ¿verdad? Somos americanos, sí, pero también tenemos la cultura hispano. Correcto. That's absolutely correct. So that's the book you can find in here, Amazon. Here we have it. I was just looking for the link. Here it is. That's the book and it was award. And tell us about this book. Well, es la sueña americana, ¿verdad? El sueño americano. El sueño americano es que todos los cuando estamos over children, that's what we aspire to, ¿verdad? El sueño americano, pero el sueño americano es un poquito diferente por los españoles, por los hispanos, latinos, porque también la cultura es poquito diferente de la cultura de América. Y como dices, the values, los hispanos, hay tres values, right? Three values: fe, familia y frijoles. El fe es porque somos católicos, pero es más, el fe también es como dice César Chávez, sí se puede. So tenemos mucho fe en el futuro, ¿verdad? As part of our culture. Y familia. Todo es cerca de la familia, ¿verdad? En United States, los americanos, familia sí es importante, pero not that important. Americans tend to be more independent. Pero nosotros, españoles, latinos, hispanos, la familia es muy importante. No hay un sueño sin la familia, ¿verdad? Agree. De acuerdo. En frijoles. Do you have the earphone? Because I can hear myself with an echo. Let me try. Please. A ver.
Okay, we're among friends. Estamos entre amigos. Is that better? Is that better? Yeah. Can you hear me now? Yeah, I hear you perfectly. It's me. No. I was listening to me, so it's perfect. Yes, good. No, Yes. I can't hear you though. Okay. Do you have headphones? Sorry, I don't have the earplugs. Okay. Then keep going this way. I'll hold it closer. Okay. Okay. Bueno. So, you said you were saying about frijoles now. so again, we have el libro es porque vivimos en dos mundos y los hispanos, latinos dicen tenemos values, fe, familia y frijoles. It's beans, of course, pero frijoles is a catch-all for cultura or culture. Okay. Pero la música, la comida, Hispanic culture. Entiendo. It's a catch-all. So you need to read the book to find out more. Oh, come on. Give me a teacher. Dame un poquito más. Well, aquí en los Estados Unidos, frijoles, okay? Como en Florida, los cubanos comen black beans, ¿verdad? En Texas es refried beans. Aquí en Nuevo México, in the West, it's pinto beans. Pero la cultura hispano es poquito diferente de la cultura del América, los americanos, los anglos. So, el libro, cuando alguien go to achieve el sueño americano, to their dream, you need to bring your culture with you. You need to have the family and everything to have meaning. Otherwise, it's not about just making money and having una casa grande. Eso es importante, pero no es nada sin la familia y sin la cultura. Correcto, no, por traducir lo que se han perdido es que no es todo dinero, no es todo trabajo, sino que tienes que llevar tu cultura donde vas, porque la familia es, digamos, el cimiento donde puedes construir ese edificio que es el nuevo mundo. Sí. Perfecto. What is your actual project? What are you working on right now? ¿En qué estás trabajando ahora? Sí. So my current project is a documentary, una película sobre Hispanic America, the Untold Story. Es la historia que no aprendemos en la escuela. Es la historia que no dicen en el media. Es la historia que muchos, la mayoría de americanos no saben de los hispanos. No saben que we arrived in 1500s, a century before the Mayflower. No saben que cuando dices we went to war, la guerra, the revolution. No saben sobre el Galvez, ¿verdad? Bernardo del Galvez. No saben de Oñate, Don Juan de Oñate, Don Diego de Vargas. No saben que los hispanos, we brought el caballo, el norteamericano. No saben que trujimos, como dicen, cows and sheep and grapes and vino. No saben eso. Ganadería, vino. ¿Por qué crees que es eso? Why do you think this is happening? Es parte de la leyenda negra. Porque antes, los presidentes como de Andrew Jackson o Andrew Johnson no le gustaban los español, no le gustaba España. Y since that time, they didn't allow nuestra historia, the story of Spain, en los libros, en las escuelas. And then people just forget about it over time. Básicamente lo que está diciendo es que Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos, no querían España por algún motivo y entonces nos borraron de la historia. But why is that still today going on? Because that is a long time ago. It's been enough time to fix that mistake. Because then they don't learn their own history. It's a mistake for the country. Yeah. Two reasons. I think number one is no son muchos hispanos aquí.
en los Estados Unidos. Ujú. Hay muchos mexicanos, cubanos, puertorriqueños y mucha gente sabe la historia de los cubanos, de los puertorriqueños, los mexicanos, pero no saben la historia de los hispanos. So there's not enough, no hay muchos hispanos aquí en Estados Unidos. So No hay muchos necesitamos, españoles, quieres decir. sí. Daniel, can you turn the volume, my volume a little bit down so it doesn't echo? Okay, how's that? Better? Enough for you to hear me, but Okay. can you hear Is me that now? better? It is better for me. Is it good for you? Is that better? It is much better, yes. Okay, I can't hear you now. Can you? Okay, I can hear you now, yeah. Okay, a little bit. Okay. So we don't have enough people telling the story. We need more people. That's why I started the film, so that people can learn the story. And the stories, unless people tell them, people forget about them, ¿verdad? Absolutely. They need to be constantly told, constantly reinforced. Y también en Hollywood, no hay muchas películas sobre los hispanos, No. ¿verdad? And No, that's why in los americanos, they learn a lot from film, from Hollywood. Yeah, they mislearn something from Hollywood. Yes. Yes, even that's where they even get their, ¿cómo dicen en español? Stereotype. Yeah, estereotipo. Sí, in the 50s and 60s, the westerns, right? The westerns, they had the rugged cowboys, the good guys, los Indians, bad guys, los mexicanos, Hispanos, pobrecitos. They're portrayed negatively. Yeah, right? in Hollywood. Yes. And so that's why a lot of Americans, they have their view of Hispanos and Latinos, from Hollywood. That's where they get. Yeah, but that's the thing. You don't learn history from Hollywood. You learn history in the history books in the school, and that's where we have to aim. You're supposed to learn it from school, but most people learn it from Hollywood because it stays in the mind. It's not in the books either. I mean, it's not in the. No. I studied here, and American history doesn't teach you about the Spanish root. Let me translate a bit what we're talking about, just if somebody is just listening to the conversation. Lo que estamos hablando es simplemente que. Can you turn on the mic? Turn it down? Yeah. Okay. Yeah. So, lo que estamos hablando es simplemente eso, que si no está en los libros de texto, si no se aprende, si la historia no se cuenta una y otra vez, si simplemente aprendemos de películas, con la mala intención de las películas de Hollywood, que siempre ponen a los hispanos como los pobrecitos, los ladrones, o a los indios como los asesinos, pues difícilmente vamos a llegar a que conozcan de dónde vienen sus raíces. Sí. It is being really tough because of the echo. How's that? The better? I just let you talk. I hope you guys. Espero que el inglés vaya bien porque traduzco todo el rato. No va a ser posible oírlo. Daniel, tell us about your documentary. What do you want to tell on it? I'm sorry. Could you repeat the question? What do you want to tell us through your documentary? Well, this is, I would say it's not just my story, it's our story, right? This is a story of a culture. Spain was the first global empire, right? Even before the British. People talk a lot about the sun never set in the British Empire. Well, the sun never set on the Spanish Empire way before that. And so, it's our story, and it's part of the global story of Spain. We're just one in los Estados Unidos, America. We're just one part of the Spanish story, right? There's Españoles in South America and the Philippines. It's just one part of the bigger story. But one of the things that we do share today is that La Leyenda Negra follows us wherever we go, right? Right now, we see statues and churches being burned all over the world. Aquí in Santa Fe, Nuevo Mexico, very small town, right? But we have statues being taken down. We have Don Juan de Oñate in 3 cities, Albuquerque, Santa Fe, Española. They took him down. They took down a statue of Don Diego de Vargas. They're taking monuments down. So that's one of the things that we share globally, right?
And so that's one of the things I wanted to share with the film, The Untold Story, is like, why is it that people have such a negative attitude about Spain? You know, they call us conquistadores. Yeah, but you know, everybody was conquered back in the 1500s, 1400s. The Romanos, the Grecos, you know, the British, the Vikings, you know, the Persians. I mean, not the, what? Yeah, you There's name nothing. it. You name it. Everybody. Yeah. Yeah. So why are we the bad guys? Why is everybody taking our statues down? See that statue there that you're showing? That's a monument in Albuquerque. That's Juan de Oñate, who founded Santa Fe and Albuquerque. Now that they took that statue down earlier this year. Is it going to be replaced? That's a big controversy. We want it replaced, but the city and you know some of those Anglos, you know, they don't want it because they claim that it's glorifying, you know, murder and genocide and you know part of again la Leyenda Negra. So that statue, the top of Oñate, is probably will not come back in that same place, unfortunately. Yeah, but that's the sad part. It's like, okay, so they're taking all the munition they are using against the Hispanics. Because if Oñate is a symbol of, you know, genocide, aggression, killing, war, then we have to take everything before him. Because actually, he built a city. He was an explorer. Yeah. He actually saw a big part of the southwest of the U.S., actual U.S. Yeah. So then what do we do with the Caesar from Rome, or what do we do with Napoleon, or what do we do with the Russian Revolution, or the British everywhere? Because the British is really what they're claiming with it. Well, look at the statue of David, right? The famous statue in the Vatican, David, right? Mm-hmm. Very famous statue. David, you know, was a warrior. You know, if you know your Bible history, King David in the Bible was a warrior. Yeah, but what I believe is that they are afraid of this. Let me show you this. They are afraid of this. Yeah, they don't like to know that. Yeah. And that would be very powerful today. Just imagine from there to Patagonia, Argentina, all together as one country. That would be too strong. Right. Yeah. Well, you know, again, that's why I decided to make this film, because you know this story needs to be told. You know, whether you like it or not or agree. Well, it's not even agree. It's a fact that Spain controlled, you know, the United States. You know, there would be no United States without Spain, right? We fought in the Revolutionary War. You know, Bernardo de Galvez, which I mentioned before. You know, he helped George Washington. Yep. You know, he brought cattle. He brought ammunition. He brought soldiers. He also brought money. I don't know if you know the story about the cathedral in Malaga. You're supposed to have two towers. I mean, it only has one because the second tower money was in the Revolution. Yes. Yeah, money too, and our dollar symbol. So the Anglos, you know, again, you asked me why aren't this being taught in schools? Because the Anglos want to tell their version of the story to make them the heroes, right? Every story has to have a hero and a villain, right? Yep. A good story has a hero. So they want the English to be the heroes, the Anglos, and the everyone else to be the villain. Or they don't want to share the limelight with the Spain, right? They don't want to give credit. Which is great propaganda, because just think about how many Native Americans are still alive in Canada or US and Australia. And think about how many Native blood population is in all South and Central America. Yes. Yeah. So in fact, you know, the Spanish, starting with going all the way back to Hernando Cortez, right? With the Aztec, his children married into Spain, Spanish nobility. His descendants are still alive today. You know, the children of Moctezuma. I'm sorry, the children of Moctezuma, the Aztec emperor. His children, descendants, are alive today because of the Spanish. You don't see that with in the U.S. with America, right? Correct.
So there's a lot to learn, and it takes all of us to tell the story. Like I said, a story dies unless people tell it, right? Whether it's verbally or con un libro, con una película. There's different ways to tell a story. So when is your documentary going to be released? Where is going to be distributed? What is the goal behind all this project? Okay, so in the U.S. we have a national. It's not a holiday, but it's a declaration of National Hispanic Heritage Month from September 15th to October 15th every year. So it'll be released Hispanic Heritage Month 2021 next year. So that's September of next year. So we're going to release it in theaters. God willing, they're open at that time. We definitely are in discussion with distributors like Netflix and Hulu and Amazon Prime to get it out through them. We would also like to have an international distribution. So people, and we'll have a Spanish language version, of course, as well. So we're looking at getting distributors to do that for us. Let me summarize what you have told, and so we are on the same page. Bueno, lo que le he preguntado a Daniel es cuándo va a tener disponible su documental, el documental que está preparando. Me comenta que, bueno, lo va a hacer coincidir con el mes hispano. Como sabéis, aquí en Estados Unidos pues, se celebra el mes hispano, el mes afroamericano. Bueno, pues eso es aproximadamente será para el año que viene, en septiembre de 2021, cuando quiere lanzar su documental. Por supuesto, será en teatros, no, perdón, en cines. Y lo que están negociando con plataformas tipo Netflix, Amazon Prime y Hulu, a ver si, bueno, te capta el interés suficiente. Ahora le preguntaré, lo digo por adelantaros y ya no tiene que traducirlo, le preguntaré que si esas plataformas le van a escuchar más, porque en Estados Unidos hay aproximadamente 55 millones de hispanohablantes, de los que el 60% son mexicanos, y ya sabemos que en México, pues bueno, la educación actual es como la española, contando una historia muy diferente a la que ocurrió. Pero, bueno, quizá eso pueda ayudar aquí en los Estados Unidos para que se le dé, por lo menos, salida al producto dentro de estas plataformas. Y, bueno, espera que también se pueda hacer internacionalmente porque va a hacer una versión en español. Vuelvo con él. Es que quito el micrófono para que no se acople cada vez que yo hablo. I'm taking the microphone out of yours, so whenever I talk, it's not echoing. This is why you can hear me, but I cannot hear myself. I just explained what you were talking about, and the question I told him I was going to say is it going to be easier for you, easier in a way, for you to deal with these Amazon, Hulu, or Netflix platforms in order to distribute the documentary, taking into account that there are around 55 million Hispanics in the US? Is that something you can play with in order to capture some attention? Seguro. So I'm counting on it, of course. Okay, but also globally, I think this film will have an international audience, because it's about, it's not just Hispanic America, but it includes Hispanos globally. So yeah, but you're absolutely right. We're definitely going to drive home that point that there's an audience of 55 million in the U.S. alone. Sí, verdad. If you are going to make that Spanish version, I'm sure that it's going to be more than welcome in all the countries from Rio Grande down. Sí. Claro, yeah. So we talk about your award book. We're talking about your documentary that's going to be released next year in September-ish, more or less. But tell me, how do you see, with all these statues, all these Black Lives Matter movement, that at the end of the day, I don't know what we had to do with the Indianapolis situation, but at the end of the day, it was our heritage, our roots where we're being attacked. Well, we had nothing to do with Indianapolis or Black Lives Matter or with the African Americans. So what do you think is going to happen? Because I have two theories. One is this is going to be a movement that is going to raise us from the face of Earth, and the other one is that it's going to be a reaction. Every action has a reaction. So I think it's going to be like now, us, movement saying, hey, stop it. I mean, we've been here first. We were here. It was spoken in Spanish first in the what is US today, 100 years before.
There was a university in Mexico before Harvard. So do you think it's going to be a rebound there? Well, I think we all have to act in the area that we can affect, right? So aquí en Santa Fe tenemos un grupo, we call ourselves Los Hijos de Oñate, right? Bravo. And it's different groups, the Hispanic Chamber of Commerce, La Unión Protectiva, which is a 100-year-old institution, the Hispano Roundtable, which is an organization of business groups. So we've already got together, and we've actually have talked about, we have letters to the editor, all that stuff, but we have a petition. We have over 3,000 people signed my petition online. So we're pushing pressure on the politicians, right? But también we also are talking to an attorney, because for us it's also a civil rights issue, right? Because why Hispanic monuments? Why not other monuments? Why you cannot in the Estados Unidos you cannot single out one group for persecution or for action, you know? So we are taking legal action as well. But yeah, you're absolutely right. For every action, there's a separate opposite reaction. So yes, we're pushing back and you know, taking legal action and political action and civic action, because we want the statues. Sorry, I was trying to talk, so I just took your telephone. I mean, the microphone off. Go ahead. No, so we're taking action, legal action, political action, but we all have to do that in our own areas, right? In our own communities. Mm-hmm. Each of us has to take action. But again, there's not that many in los Estados Unidos, Hispanos or gente que identify as español. You know, muchos, we talked about this earlier, they identify as Mexicanos or Cubanos or Puerto Ricanos with their country where they were born, but not with España. So that's one of the challenges we have as well. Because I'm going to make a signal like this, so when I call you, no, los mexicanos, los cubanos, no saben de Oñate. They don't identify with Spain. Or Coronado. Go ahead. I'll do this so we don't have echo. I don't know. This is new for us. You know, the English to Spanish, and with the echo is even harder. Sorry, I'm just going to explain what you just said. Bueno, al final lo que estábamos hablando es el tema de, bueno, pues todo este ataque que se ha hecho contra la cultura y la herencia hispana en Estados Unidos es, primero, absurdo, es malintencionado, no sé qué puede haber detrás, pero bueno, seguro que hay algo detrás porque nada es casual en esta vida, como decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados. El tema es que Black Lives Matter, que es el movimiento de defensa afroamericano, sale a las calles y hace todo lo que hizo esta primavera por el tema de lo que ocurrió, desgraciadamente lo que ocurrió con la policía, la brutalidad en Indianápolis, pero que tenemos que ver los hispanos ni nuestra herencia en todo esto. Sí que se dirigieron contra nosotros y también nos estaba contando que ante toda acción hay una reacción. Me estaba comentando también antes, y es un poco lo que he repetido ahora, que se están organizando para no solamente hacer cartas formales. Aquí se utilizan mucho los representantes políticos. En España, y no sé cómo será en el resto de la hispanidad, pero en España no estamos muy habituados a escribir cartas a nuestros diputados o a nuestros representantes. Aquí sí. Y entonces se ha hecho una campaña de recogida de firmas para protestar por lo que estaba ocurriendo con nuestra herencia hispana y lo que estaban haciendo con nuestras estatuas y nuestros monumentos. Y aparte, está más tomar acciones legales porque hay una ley que protege toda acción contra un grupo determinado entre los Estados Unidos. Es decir, no se puede ir contra los afroamericanos o contra los hispanos o contra los blancos. No se puede ir contra nadie específicamente por motivos de su raza, religión o ideología. Entonces están tomando acciones legales, cosa que debemos apoyar de cualquier manera posible porque obviamente es lo que necesitamos, que quien vaya a hacer este tipo de barbaridades se lo piense dos veces antes de hacerlo. Y sobre todo que si lo va a hacer, por lo menos tenga un poquito de sentido común y un poquito de conocimiento de la historia y no atacar a Fray Junípero Serra, que no sé qué demonios tendrá que ver con Black Lives Matter o con Indianapolis. I was explaining that I don't know what Fray Junípero Serra has to do with Black Lives Matter or the Indianapolis issue. It's just so nonsense. And I was saying that we have to support your movement and your protest any way we can do. I mean, we are, as you say, individuals, but we can have a small portion of action
You know, we have our circle of people, our comfort zone, that the people we know, and we have to support your movement for sure, because this is nonsense. And if they are going to do such a thing, at least they could read a book first to see what they're doing. Yeah. And unfortunately, no hay muchos libros sobre esto. Then you have a lot of work to do. Yes. And aquí en ¿cómo dices en español? Southwest, el sur, en the Southwest. Tenemos en la escuela, en junior high, middle school, un class sobre esta historia del Southwest, ¿verdad? Pero en otras partes de los Estados Unidos no aprenden nada de esto. Los Estados Unidos comenzó con los Pilgrims. Y then el Revolutionary War con Washington, y luego el Civil War con Abraham Lincoln, and that's it, you know. Yeah, well, we can see that exactly here in this map. Everything started with the Pilgrims and the Mayflower. Everything, see, they're coming to Virginia, and that yellow thing, I don't know what it is. I think it's Asia. That might be, I don't know what it is up here. Might be even all the way up to Alaska, right? Yeah, it's not this map, but absolutely, it went up to Alaska. I'll show that map later. Yeah. So anyway, we have, it's up to us. You know, we have to take responsibility to be the ones to come forward and to educate, like I said, lo que dijo, educate sobre libros or películas or any way we can, you know. Look at that one. Yep. See, but that's the thing. We cannot erase that huge chunk of history and the beginning and the roots of the history of a country. And here, many countries. But I don't know what is going on, because it's not only the U.S. The U.S. is forgetting, mainly the east side, as you said, is forgetting about the roots. West, Southwest, well, it's so linked to every single name, every single piece of history of yours that it is, even if you try, it is so hard to just skip every single detail from the Hispanic heritage. But look at that, all this Central South America. I remember years ago when you went to Mexico, you were coming from, the madre patria, from the mother land. And now it's like, okay, you are a colonialist, or you are imperialist, or you're something like that, that just happened in the last 20 years. It's crazy, but we're going the wrong path. So I hope this rebound movement, the action-reaction movement, wipes a little bit of that black legend away. Yeah, it's going to take work, but I think we can do it. And we have platforms now, like we're on our platform now. We have Facebook, we have YouTube, we have different platforms, where we can get the message out. Talking about that, please tell us a little bit more about what the Hijos de Oñate do for our heritage. What are the actions you're taking place? Bueno, los Hijos de Oñate, it's a grupo informal. It's a group of groups, okay? Y los Hijos de Oñate is to preserve and protect and defend la cultura hispana in the history, through different modalities. Like I said, we have a prayer service, we have a religious, we have a grupo aquí que se llaman los Caballeros de Vargas. It's started over 100 years ago, and they reenact the reconquest of Santa Fe by Don Diego de Vargas back in the 1600s or 1702. But 702. So the Hijos de Oñate, again, is a group of through different ways, activities, conferences, etc. But primarily, we want to get the monuments back, because then we have an organization. I think I sent you info on the U.S. Hispanic Cultural Center in Albuquerque. Y ahí tienen una biblioteca, conference rooms, events, todo eso. You have a video, I think, or photos of that? Yep.
Let me just try to explain while I'm looking for the video. I'll take your mic off. Ok, so lo que está explicando Daniel básicamente es que en este movimiento de acción-reacción lo que está ocurriendo, bueno, principalmente hablábamos de bastantes cosas, perdóname que no vaya interrumpiéndolo constantemente, pero es que es complicado luego tener una conversación. Voy a intentar hacer memoria de todo lo que hemos hablado. Lo primero ha sido hablar de que la parte de Estados Unidos, del este, se está olvidando muchísimo más de la historia hispana porque obviamente está más influenciada por la cultura anglosajona. Obviamente, en el suroeste de los Estados Unidos es bastante difícil que incluso queriendo olvidarte de la cultura hispana, incluso intentándolo, es complicado con tantos nombres españoles y cada vez que pues das un paso te encuentras, si no una misión en una iglesia y si no el nombre de un pueblecito, pues que tiene nombre de un explorador, un conquistador o de un religioso español. Entonces es bastante complicado y ellos sí que tienen, me explicaban en el instituto, una clase de historia hispana. Porque es su historia, que no es que en realidad es que no es historia hispana, es que la historia del suroeste de los Estados Unidos, igual que, como he puesto antes en el mapa, pues desde Alaska hasta la Florida haciendo una diagonal prácticamente de todo lo que es Estados Unidos actual, evitando las 13 colonias inglesas del este. Me comentaba que principalmente lo que quieren es fomentar acciones culturales. Me hablaba del Hispanic Cultural Center, que está en Albuquerque, en Nuevo México, que se dedica a potenciar y a fomentar toda la cultura hispana, bien sea arte, ahora pondré algunos vídeos o fotos, bailes tradicionales, trajes tradicionales, comidas tradicionales, para que no se olvide, porque si no la cuentas, no existe. Sorry, I was just trying to summarize. Yeah, that's very good. While I'm going to search for the videos or pictures from the Albuquerque Hispanic Cultural Center, can you tell us a little bit about the Latino Book Awards, the one that you won, the award for your book? What is the origin of it? Who is behind this, and how spread or famous is in the Hispanic world? It was founded by elector Edward Olmos, and the goal was to promote the literacy among Hispanics, Latinos, to get people reading. But see, we talked about this here. People like to identify with the characters in the book. Film. So there was not a lot of books with Latino or Hispanic characters, right? So he created this literary society to encourage authors, Hispanic authors, who, of course, we will write with our culture in mind, so that children and individuals can identify with characters in books. So it's grown. So they have categories. My category that I want was called Best Help Book for Latino. So the best self-help book is basically, it's a self-help category, but they have other categories. They have mystery, they have history, so the book awards has actually evolved now. So they not only give awards for books, but also film now. And they also have awards for books that get turned into movies. So it's started out small, but it's grown very, very large. Thanks to the actor Edward Olmos and his support. We're getting individuals. We talked about education, right? There's a lot of books being written by Hispanics with Hispanic characters that tell the story. So that's basically what the International Book Awards is about. It's growing. Like I said, now they have categories for film. We'll submit my film to that as well when it's done. And so, we want to tell our story. What are we seeing here in the picture next to us? I'm going to place this and another one, and then I'll search for something else. But what is this? Because this is you there, right? I'm actually interviewing the founder of the Hispanic Culture Center, Mr. Edward Lujan. So we're interviewing for my film. But my favorite room in the Hispanic Cultural Center, you see the fresco behind us? Behind us in the film? That actually goes, it's a fresco, it's the largest fresco in North America. It goes up over the ceiling, all across the room. It tells the Hispanic story all the way from Spain
going back to the time of the Moors to present day. The painter was a gentleman by the name of Federico Vigil, very famous artist, but it's a fresco that depicts the history of España. It's a beautiful room, and that is just a picture of, I'm interviewing the founder, Edward Luján, of the Hispanic Cultural Center. Just to, let me take this out. Just to, because when you told me about Edward James, almost, I'm just going back and forth in order to look for pictures. When you told me about him, I'm very bad with names, so I did not recall who he was. But just for the people that listening to us right now, one picture will tell them a lot. I mean, he's a very famous actor. We have seen him in so many movies, and he is the one that founded the award, the International Latin Book Award. We had to tell him about Latin. Better to use the word Hispanic. We don't want to use the franchise, not the franchise, that's another word, the French word, Latin, that, it has some bad intentions behind it. Is that was created just to create this fairy tale about France having some roots on South America and having some rights over the countries there when they were fighting for their independence at the time. Right. Yeah. Well, so many Hispanics in the U.S., the majority do have their roots in Mexico, right? It's like 65% of Hispanics are Mexico. And también en México no aprendan la historia de España. So this picture here, that's one of the events at the Hispanic Cultural Center. They have they're flamenco dancers, celebrations there, but that's the outside of the courtyard. I was going to say, that is not Mexico. That's for sure Spanish flamenco. So at least we are representing somehow. Yeah, that's at the Hispanic Cultural Center on the campus. Let me go through some questions here that people are just posting in our comments. Let's go. Well, first of all, thank you to Javier Donis Manso. Gracias, Javier. Seguid así, buen trabajo. Os lo dice un español que vive en Filipinas. They're watching us from Philippines, from the Philippines. Pues un abrazo enorme a las Filipinas. Un español allí. Espero que hagas patria, estoy seguro que sí. Si nos estás escuchando, porque estás haciendo patria allí. Y muchísimas gracias por vernos ahora mismo. Esta siendo una entrevista complicada por lo del inglés, el eco y todas estas cosas, pero creo que merece la pena involucrar también a autores estadounidenses con nuestras raíces hispanas, en este caso son españolas, y bueno, que defienden nuestra cultura como la defendemos nosotros, como un solo hombre. Muchas gracias, Javier. Vicent Cancel dice, Daniel, ¿crees que el derribo de las estatuas de personajes hispanos como Oñate y obras como la tuya están despertando un sentimiento entre los hispanos de todo el mundo que lleva siglos dormido? I'm going to translate this one because he's Vince Cancel asking if you think that tearing down the statues from Oñate and other sculptures and your work, your book and your documentary is I don't know, giving birth to a reborn of the Hispanic sentiment, and that has been sleeping for centuries. Very good question. I hope so. I really hope so, and I never thought of it that way as a rebirth, but that's exactly what it is. It's a rebirth, and it's a reframing the story. You know, telling both sides. Dicen que historia es history is what the victor, the winner, tells it is, right? Yeah. So and so so that's a very good point. It's a rebirth, and we tell it from our point of view, right? This is our part of the story. Yeah. Yeah, we say that the history is written by the winner. Yes. The short answer is C. Rebirth. Well, Pilar Alonso Ortiz, gracias por estar con nosotros y por hacer el comentario que te gusta la entrevista. Vuelvo a disculparme por los temas técnicos, pero es que es complicado. Fascinante para todo amante de la grandeza de nuestro imperio español en el mundo. Gracias, Sergio
Gracias, Sánchez. Por favor, si escribís, me encantaría que me dijeseis de dónde escribís. Es muy bonito como saber antes que nos están escuchando desde Filipinas. La hispanidad es así de grande y cuando a alguien le ponemos cara, como en este caso, y nombre, como en este caso, si sabemos que escribe de algún recóndito país actual que fueis el Imperio Español en algún momento, pues es acercarnos un poquito a todos. Well, we have some good comments here as well. I hope so. Fascinante. Okay, so Daniel, again in English. We were talking about you being coaching in the Forbes counseling. Tell me about that. That is quite impressive. Filmmaker, right? Again, I had your phone off. Yeah, my vocation is not a filmmaker. So yeah, my vocation is I'm a business coach. Trabajo con negocio, gente de negocio, business people, entrepreneurs. Y I help entrepreneurs achieve la sueño americano sobre su negocio. So I help entrepreneurs work and build their businesses so they can succeed in achieving their dream. I'd like to mention, if anybody would like to follow the documentary, I do have a Facebook page that they can join a group. I did post it before. I'll go back to it again. Okay, I don't know if you had mentioned it, but if they that can... was the beginning. We were here. Let's see. That one? That's, yeah, I believe so, yeah. Yes. It's a group. They can just look up the Hispanic America Untold Story group. And yeah, the film group. Okay, very good. Yes, I wasn't sure people understood that they can join. I will explain. So, o sea, que Daniel, lo que al final, como decimos siempre, cada vez que termino una de estas entrevistas digo lo mismo, y al principio también, es que esto funciona así, que es que hay que darle a like, hay que darle al me gusta, hay que darle al compartir, y en este caso hay una página de Facebook del Hispanic America, de Untold Story, el documental, que hay un grupo, y bueno, cuanto más grande sea el grupo, al final esto es como todo, los números hace que desgraciadamente los políticos solo se fijan en las encuestas, en la fortaleza por la masa. Entonces, si ves que alguien hace una reclamación y es una persona solo, pues no hacen ni caso. Pero si hay un grupo detrás de 20.000, 30.000, 40.000, pues entonces empiezan a tener algo de interés por interés propio, porque ya sabemos que funcionan así. Nosotros hacemos esto absolutamente por amor a nuestra patria, amor a nuestra historia, amor a la justicia y, pues eso, los políticos se mueven en otra dimensión. Como no tenemos el dinero, tendremos que tener el número. I was saying that politicians only move if they feel there is a mass behind, it's a number of people behind. If it's one person requesting something, they don't even care. But if it's 20,000, 30,000, 40,000, they start looking at it because, you know, it counts. Maybe here you need more people because it's a huge country. But again, they only move for two reasons and we don't have the money, so let's be a number. Yeah. So let's take this away. So, no, you had asked me about Forbes. So Forbes magazine, of course, is a magazine about business, and they have what they call counsels, people who have a specialty, they give advice. So I write articles for them. People write in, they have a question about business, and people on the business council will respond. So there's a page for that. But it's really a way to give back, you know. And Forbes, of course, reaches a lot of business people. That's my target again. I especially working with entrepreneurs, and the reason is because entrepreneurs, that we think different people that have a job, you know, they work 9 to 5, you know, they trabajan, you know, con el governmento or tienen un trabajo. People tienen los, ¿cómo dices this, entrepreneurs? Emprendedor? How do you say entrepreneur? Emprendedor. Emprendedor. That's why I like to work with entrepreneurs, but that's the work that I do as a coach, a business coach.
Let me explain this. So, Daniel estaba explicando que, no sé si lo he comentado antes, se me pasan algunas cosas, lo siento. Él es parte de... Voy a usar la palabra inglesa, pero es que no encuentro una española que explique lo del counseling, que es el asesoramiento, la formación que te dan expertos cuando vas a ser emprendedor, cuando quieres montar tu propia empresa, cuando quieres montar un negocio. Él hace esta labor ni más ni nada menos que para la revista Forbes, para el Forbes Group. Y obviamente imaginaros el prestigio y lo importante que es el grupo cuando todo el mundo se fija en su famosa lista con otros motivos. Él dice que, bueno, que no ha sido, su pasión nunca ha sido la de ser cinematógrafo, de hacer un documental. Escribe y lo que ha hecho siempre ha sido el asesoramiento de emprendedores, el asesoramiento de empresas. Y, bueno, me estaba comentando que es una forma de ayudar también a nuestra comunidad, porque el emprendedor piensa de una forma distinta y es una forma de cambiar también la sociedad. Es un poco cierto lo que hablábamos también la semana pasada con José Alberto Sánchez, que era, bueno, la mentalidad distinta en Estados Unidos respecto a cómo enfrentarte al mundo del trabajo. Aquí muchísima gente quiere ser su propio jefe, montar su propio negocio y todo el sistema pues funciona para darte las facilidades para hacerlo. Mientras que en otros sitios, hablábamos como ejemplo de España, pues bueno, mucha gente pues piensa en un trabajo fijo, cómodo y del que no me puedan echar y punto. Las dos son respetables, lo único es que una te lleva a unas situaciones muy distintas que otra y te hace pensar de una forma muy distinta que de la otra forma de seguridad. Aquí no se busca tanto la seguridad, igual que la movilidad. Bueno, Vince Castle, saludos en español desde Líbano, magnífico invitado. Gracias. So Vince is saying that I have a great interviewee. It's interviewee, right? Interviewee. I don't know this guy. So, Daniel, apart from the movie, the book, counseling, I mean, do you have time to do something else? Sí, beber vino. I know what I like you. Sé por qué te quiero. Sí, sí. Tengo amigos y we meet and we drink wine, you know, in happy hour o una casa, pero, you know, los españoles trajeron el vino a los Estados Unidos, right? So, pero work como dices, es mi amor. I love what I do. And that's why as an entrepreneur, no es trabajo por mí. You know, I love what I do. I love to create. It's creative. You know, escribir un libro es creative. And creating a film is creative. You know, and helping people, you know, it's not creative, but it's something I enjoy. So, but to answer the question is, you know, me gusta vino mucho. We go to wine tasting. We go to wine tasting rooms. So, yeah. It is in our roots. We cannot deny that. It is absolutely in our roots and it's part of our culture. One of the things I wanted to ask you also about, because we were talking about many things, you're doing a lot of stuff, and you were saying about these different movements that are now growing because of the action-reaction. How can we become one? How can we become one voice? How can we grow bigger? Because if we're a lot of groups, it's good at the beginning because each group will reach their own, you know, surroundings, their own area of comfort, as I said. But if they join them all together in a certain point in the future, that is going to be a strong movement. And if Black Lives Matter or whatever have power, is because they are numbers. But we are like divided, still divided. The British did it well. They divided us. They beat us just doing that. But how can we get rid of that and get one? Because what I see, like I said in Mexico, in 20 years, it's changed from welcome Spaniards to, oh, you're the colonists and blah, blah, blah. So we are letting them do that. How can we fight that back and be one? And well, you're doing it now, you know, with these groups, Contra, Leyenda, Negra. So we have the platforms now where we can consolidate from all over the world. So you're doing it with your Facebook group. I'm doing it with mine. So one way is through these platforms. The other way is through organizations, but also that was one of the reasons that the Hispanic Cultural Center was founded. If you look at the campus,
they have flags. I think there's like 22 flags across outside representing every Hispanic country, right? Beautiful. España, Mexico, Peru, Philippines. So there's also a movement to create the Hispanic Museum of the Revolution. So one way is through institutions, others platforms. That's Michael Christian, right? Sí, Michael Christian. Now, he's been very strong in promoting that and promoting or getting the story of Bernardo del Galvez and his role in the American Revolution. He should be on the money, on the currency. He was so important. Yeah. But again, it's up to us. At the end of the day, it's up to us, to choose how to do it. But again, platforms like Facebook and organization Hispanic Cultural Center, we need to promote the Hispanic Cultural Center. It's not very well known, so people need to know about it, come visit it, and have events. They have conference all the time. Events. We're going to do a private screening of my film. There, they have a beautiful movie theater in there. It was actually donated by Roy Disney, from Disneyland. The brother of Disney donated the monies to create a beautiful theater there. So we'll have a private screening of my film. Everyone watching is invited. Come to Mexico for the premiere. We'll have a private showing. But it'll be through events and platforms like that. I'll translate this. No, pero preguntaba básicamente lo que está ocurriendo ahora, como hablábamos del movimiento de acción-reacción, es que hay muchos grupos que nos estamos pues un poquito rebelando contra la leyenda negra y rebelando contra la injusticia que se está haciendo con la historia hispana, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Hispanoamérica. Y le preguntaba a Daniel, más concretamente sobre Estados Unidos, cómo podríamos hacer para agruparnos y para tener una sola voz, porque está muy bien tener muchos grupos que cada uno vamos a llegar a nuestro ámbito, a nuestros conocidos, a nuestro ámbito, a nuestro círculo de influencia, pero, claro, no va a ser suficiente y sí que deberíamos de ser, al final, una sola voz y unirnos. Me comentaba que, bueno, como antes estábamos hablando, aquí en Estados Unidos, el Hispanic Cultural Center en Albuquerque, en Nuevo México, sería una buena plataforma para, promover desde allí la cultura hispana. Me comentaba que es muy bonito el campus, lo que llaman lo que es el recinto, rodeado de todas las banderas de los países actuales que fueron una vez parte de la hispanidad. Tiene que ser precioso. Nos ha invitado, cuando tengamos, todos los que estamos escuchando, cuando tengamos el documental, lo van a estrenar allí, van a hacer un pase privado para todos los miembros y nos invita. Yo creo que si vamos allí, lo vamos a hacer el viaje y a ver cómo lo permite el COVID, pero si vamos, creo que diciendo simplemente que vieron en la entrevista de Hispanos contra Leyenda Negra, podemos tener un pase. Estoy seguro que sí, porque es increíble cómo aquí te abren las puertas cuando eres apasionado de algo. Voy a poner alguno de los comentarios. Bueno, me gustaría nombrar Juan Gallego González. Gracias por contar y recordar la historia de España desde Alicante. Pues tierra muy cercana a la mía, yo soy de Murcia. Estando ahora en Carolina Norte se tiene un poquito de morriña con ese sol que tienes a la espalda y con pensar que puedo leer el Mediterráneo. Vamos a seguir hablando con Daniel. Para no traducir luego voy a preguntarle ahora simplemente una más, porque sí que lo del tema de la unión a través del Hispanic Cultural Center de Albuquerque, que está muy bien, pero quiero preguntarle cómo se puede llegar a los representantes políticos, que al final, por suerte y por desgracia, son los que tienen la llave tanto de las decisiones que deciden qué se enseñan los libros de texto como las decisiones de financiación económica. Voy a hacerle esta pregunta y luego la traduzco. Daniel, what I was telling them, summarizing what you have said, that you have pointed out that the Hispanic Cultural Center could be a good platform where to expand our culture, to let know people, generally speaking, all of them, welcome all the tourists all around the world to visit us and to visit our history, our roots, our heritage. And I was also telling them about your documentary being shown there in the Pravish Pass. But I also told them that I was going to ask you one last question about how we can be stronger, which is, yes, we can use that platform to let everybody know about our history and heritage, but how can we reach
the people that has the key. And key here is either money or the signature. So these are the politicians. How can we reach the politicians in order to be back into history books? We need to be back into the history book because, yes, Hollywood could do a lot. We have seen this in the past. We have seen the movie Braveheart, how exploded again all this Scottish independence movement, or the Rob Roy in Ireland, or so many, or even the pirates. The pirates are the good guys now. Killers, slaughterers, and thieves, and they are the good guys. So movies do such a thing, but everything starts in a school. If you don't know about the history, it's never going to be in a movie. So how can we reach the politicians? How can we? What do we need to be big enough movement to capture their attention and to be able to be back in books, or to have the money in order to use it, as you said, for the Hispanic Cultural Center, for example? Well, it's going to be very difficult. I mean, that's a very good question. There's not a simple answer. The thing is, we do everything we can. We have to keep writing books. People that are listening to this, if they have an idea for a book, story, write it, get that out there. We need to, if somebody wants to create a film, somebody wants to run for political office, that's one of the best ways. New Mexico, we had politicians in Washington, senators back in 1922, Chavez, back in the U.S. was a senator. So I got it in my hand. I told you before, my great grandfather, Don Vigil, was a governor of New Mexico territory before. So the short answer is we just follow the politics vote, of course. But nothing's in the United States. We have a saying: nothing succeeds like success, right? So we have to succeed in our businesses. We have to succeed in our families and our work and everything we do. We have to be better. We have to strive and come together again. These platforms, come together and collaborate. We have some people from, let me just point out, Sergio García Sánchez de Castellón, España. Castellón, Spain. This is the southeast part of Spain, or middle side, the east side of Spain. It's not south, it's really northern part of Spain, but it's the Valencia community. Pregunta muy interesante, gracias. Thank you, gracias a ti, Sergio. We have somebody from sitting here. Oh, somebody that knows, he knows Michael Christian. Well, I think everybody knows Michael Christian if we are talking about this. Vicent Castles asked you about, do you think that the Borgoña cross flag is the one that represents the Hispanic Empire and the Hispanic movement better than any other? Because that is one of the things that the British did. The independence, at the end of the day, what they did was divided us. But we have the Borgoña flag. How do you feel about that one? Because that is something that not everybody likes it. Yeah, no, I like it. I think it does. It is representative. It's very simple. I think that's the best one that I've. Pilar Alonso Ortiz. Very few people know Galvez or Oñate in Spain. It is the same. I absolutely agree. And this is something that, while talking with people that want to defend our history here in the States, I would tell them, oh, you don't have this, or you don't have this in your history books, and you don't learn about this, and you don't have your status. And they reply, neither you do in Spain. So they're absolutely right. We have to fight in both sides. Yeah. Well, you have to also realize that Spain was, in the time of their empire, that was 500 years of history. There's a lot of history. There's a lot of Oñate, there's Coronado, there's De Soto, there's so many, Cortez. I mean, it's a lot of history, 500 years. So. Yeah, but that being said, is I think as we say again, it's the will for the politicians. One side of the political spectrum thinks that talking about history and our empire is, right wing and the devil. And the other ones, the left side, don't want to talk about our empire because they are against empires anyway and kingdoms and all that. So both sides are a little bit shy about defending our own history. Supremacist. Sorry again.
I lost you there. You know, colonizer, white supremacy, you know, the left, yeah, they don't like, you know, but, you know, for every reaction, there's a reaction. You said it very, very elegantly. Push back. This is who we are. We're not going to run away from our history. You know, we're very proud of it. You know, everybody has a history. Everybody has a past. Every culture. You know, and there's you know, I don't know if it's happening globally, but in the U.S., there's a certain group, I'm not going to mention who, but they have what we call a victim identity. They're always the victim. And we know who. And yes. So everything that's going on in life, it's our fault. Because it is. I like that photo. Yeah. Yeah, that's our logo from Hispanos, Contra. Yeah, no, it's up to us again, Isidoro, you know, to tell our stories, to tell our history. Yeah, but you know, sometimes when you're doing this kind of passion, I mean, we're driven to do this and we like it, but sometimes you feel discouraged because at the end of the day, what can you? I lost the sound. You don't hear me? I have a microphone on. Can you hear me now? Can you hear me? No? Can you hear me, Daniel? ¿Me puedes oír? Yo te oigo. I hear you. I don't hear. Okay, I hear you perfectly. Let me go back then. Let's take this out. Remove. Can you hear me now? I hear you all the time. Can you hear me? I don't have a sound. No. Your microphone is on. Mine is on. I don't know. Can you hear me? Yes. Okay, let's talk this way. Look at this. I don't hear. Go ahead. I don't hear. I lost the sound. I don't hear. Shit. I'm not hearing anything. I don't hear nothing. I don't hear. Can you hear me? Hear you. I can't hear you. Okay. Let's say bye. I can hear you. Say bye. Okay. Adiós. Okay. So al final ha tenido que romperse la noche, como decía la canción de Julio Iglesias. Se ha roto la noche. No ha podido ser. Bueno, es muy interesante lo que me estaba contando Daniel al final. Lo que quería transmitir un poco es que sí, que a veces te desesperas porque por mucho que tenemos 12.700 seguidores, agradecidos a todos y cada uno de ellos. Esto no somos nosotros, somos todos. Es decir, no somos Vincent y yo, somos todos los 12.700 los que hacemos esto. Por eso me gusta poner vuestros comentarios, tanto como puedo. Hoy ha sido incluso más difícil de lo normal porque al final traducir lo que he podido, lo que he sabido, leer vuestros comentarios, ponerlos y con el eco que había, quitando y poniendo el micrófono, ha sido más complicado de lo normal, pero creo que el personaje es más que interesante. Buscarlo por Don Daniel Ortiz. Si buscas Daniel Ortiz van a salir 500.000 aquí, pero Don Daniel Ortiz es su marca comercial, digamos. Sus libros, su documental, espero que esté en septiembre, que no pase nada y que en septiembre del año que viene lo tengamos disponible. Vamos acumulando documentales por ver. También
el de José Luis López Linares de hace 2 semanas. Y son movimientos también, son acciones y proyectos que todos estamos encantados con ellos. Todo esto no se sabe cómo empieza, no se sabe por qué hay un boom ahora, no se sabe por qué se escriben más libros sobre nuestra verdadera historia que antes, o se hacen documentales. Dios quiera que lleguemos al cine, porque es cierto lo que dice Daniel. El cine, desgraciadamente, la gente se cree que los piratas son buenos por el cine y que los indios nativos americanos eran los malos, malísimos, hasta que se empezaron a hacer películas del oeste, yo me acuerdo de pequeño, en las que los indios eran los buenos y los del séptimo caballería eran los malos, y no lo entendía porque me habían educado de otra forma. Pues es lo que tenemos que hacer. A todos los que lo han educado ahora, últimamente, que los españoles somos lo que somos, ya eso lo intenta. Que lo que hicimos fue simplemente, con otras intenciones, de descubrir un continente nuevo para los europeos, explorarlo e intentar anexionar los territorios que había, y cuando también, a ver, eran 500 locos y miles de otros. Cuando se llegó a hacer lo que se llegó a hacer es porque muchos nativos americanos que viven aquí estaban siendo subyugados y se rebelaron contra lo que tenían. Esa historia no se cuenta que éramos malos, malísimos, y por lo visto 500 pues arrasamos con todo un continente, porque deberíamos de tener unas armas de destrucción masiva impresionantes. Bueno, al final lo que quiero decir es que somos cada vez más, pero estamos muy dispersos. Ojalá llegue un momento en que podamos unirnos, tener una voz, y que alguna fuerza política, algún interés político, algún interés económico nos haga un poquito de caso para llegar a la gente, porque al final el interés que tenemos es única y exclusivamente el que se sepa la historia. Que no digo que hemos sido maravillosos, pero sí que hay un hito histórico que no se tiene en cuenta. La semilla de los derechos humanos lo pusieron los españoles con los derechos de protección a los indígenas, con considerar a los indígenas como lo que son, seres humanos exactamente igual que nosotros a los ojos de Dios, y no como lo consideraban otras naciones como la inglesa, la holandesa o la belga. No quiero recordar el Congo belga, lo que se hacía allí, o los ingleses que hacían en Australia y en el norte de Estados Unidos. Es decir, se cambió la forma de pensar, y es un hito que no se le está dando suficiente valor. Todo lo contrario, se ataca a los españoles, se ataca a la hispanidad, se ataca a lo que se hizo cuando fue algo distinto. Y bueno, está claro que es simplemente porque tuvimos la osadez y la desvergüenza de llevar el catolicismo por todo el mundo. Y claro, eso hay pues ciertos intereses contrarios al catolicismo, al cristianismo y a nuestros valores, que no nos lo van a perdonar nunca. Pero aquí estamos para poner nuestro granito de arena en esta pared. Vamos a ver si entre todos hacemos un buen muro, y en vez de un muro para dividir naciones, un muro para subirnos a él y ver nuevos horizontes, y que podamos luchar juntos contra tanta ignorancia. Y no digo que sea en Estados Unidos ni en Hispanoamérica, es en general. Da pena ver los libros de historia en España también. Da pena mucha. Y hace poco estuve viendo uno de México, lo que son capaces de enseñar en las aulas de México, los movimientos indigenistas. Yo no digo que sea una leyenda rosa. Fuimos lo que fuimos, eran no lo mejor de cada casa. Obviamente las mentes pensantes sí que estaban preparadas, pero la tropa era lo que era. Y cuando te dicen que hubieron violaciones o que hubieron abusos, los hay hoy en Madrid, los hay hoy en Nueva York, los hay hoy en Londres, los hay hoy en Manila. Es decir, y las noticias antes no viajaban ni por teléfono ni por email, viajaban en barco y tardaba lo que tardaba en llegar, pero se aplicaba la ley y las leyes existían, y eso no se puede negar. Las leyes de Burgos existían, las recomendaciones y las leyes de los Reyes Católicos existían, y el pensamiento de la corriente de Salamanca con Francisco Vitoria al frente también existía, y eso no lo pueden negar. Y si lo quieren negar, pues ya vendrá otra generación que relea los libros y diga, vamos a ver, lo que me han enseñado no es cierto, porque es así. Entonces, bueno, dejo de soltarlos estos. He querido alargar un poquito más porque me sabe muy mal cómo hemos terminado con Daniel. Ahora hablaré con él. Es una pena que la conexión haya ido así, y bueno, que también el experimento este inglés-español, pues no sé cómo habrá salido. Espero que no haya sido ningún sufrimiento para ninguno de vosotros. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y bueno, como digo siempre, hispanos de todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro próximo invitado, daremos a conocer, obviamente, fecha y hora. Dejadme ver si hay novedades. No lo hay. Bueno. Pues nuestro invitado será Daniel Arberas. Creo que muchos lo conocéis.
y veremos cuándo pueda ser fecha y hora. Entiendo que será la semana que viene. Ya lo comunicaremos en nuestra página. Ya sabéis cómo funciona. Darle a me gusta, compartir. Es mancha de aceite. Diciéndoselo a nuestra familia, diciéndoselo a nuestros amigos, nuestros vecinos, es como podemos hacer esto que llegue a más gente y que realmente tengamos algo de peso. No suelto más el rollo. No quería acabar hoy así, pero bueno, por circunstancias ha sido así. Un saludo a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hispanos de todo el mundo.